I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is... 스티그입니다. 구독자 1만 명 되면 그때부터 제가 라이브 방송을 진행하겠습니다. 여러분의 궁금증을 저와 같이 고민하는 시간 되겠습니다. 구독자 1만 명 부탁드리겠습니다. 스티그 인사드리겠습니다. 오늘은 정말 처음으로 제가 방송을 하는 곳인데요. 서해그랑블 에듀파크입니다. 여기가 봉제산에서 굉장히 가깝습니다. 그리고 이 연결 브릿지를 이용하면 청량산까지 가고 다시 브릿지를 이용해서 이쪽으로 문학산까지 도달하는 건데, 물론 이렇게 등산하는 게 만만치 않습니다만 어쨌든 봉제산을 이용할 수 있는 게 연수서해그랑블에듀파크가 되겠습니다. 연수서해그랑블에듀파크는 올해 3월 달에 입주를 했습니다. 세대수는 641세대고요. 나름 그 서해그랑블에서 굉장히 신경 쓴 단지가 되겠습니다. 이쪽으로 서해그랑블 1차부터 5차까지 이렇게 연결이 되거든요. 그래서 서해그랑블 단지다라는 거 알려주시고, 또 이 동춘동, 연수동 쪽에 새 아파트가 없었습니다. 물론 이제 이쪽에 송도 파크자이하고 파크 그레인 동일 하이빌이 있었긴 하지만, 그래도 이쪽에 연수 서해그랑블 에듀파크가 들어옴으로 해서 신축에 대한 수요가 조금 살아났습니다. 그래서 그런 점들 알아보시고, 가격이 여기가 84 기준으로 해서 약 6억 3천 정도에 나와 있습니다. 계속해서 드론 영상을 보시겠습니다. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.